everyone, this is Sanya from Revit Digital Networks, and today I am back again at one of the interesting places. As you all know that we are exploring the wonderful places of Ludhiana. So currently we are standing at one of the well-known brand of Punjab, that is Premier Computers, and which is located in Cochin Market. So let's go and have a look on various brands and electronic equipment this store is dealing with. As we all know that this is the world of digitalization, and in this modern era, technology is increasing at a rapid rate. And basically, this show is dealing with one of the famous brand of the world, that is LG. And you can see at my back that the products have been displayed as LG OLED and LG NanoCell and LG UHD TVs, and you can see at my side that washing machines have been displayed with the front loader and with the washer dryer and many more items. Computer is the part and parcel of every human being. Now, a person can work from home through laptops, desktops, and can earn a good livelihood. And you can see that this show is basically dealing with one of the well-known brand, that is Dell. And you can find out desktops, laptops, and various playstations of the Dell at this store. Computers can also perform powerful functions. And under this store, after the Dell, the one of the most popular brand which is coming and which is becoming popular day by day is Acer. And in this Acer brand, you can get laptops, gaming laptops, which is known as Predators these days. So you can get each and everything under one roof. Computers are becoming very popular these days. After the lining of the brand Dell, Acer, the next popular brand this store is dealing with is Lenovo. You can get each and everything of this brand in this store. So in this present scenario, every businessman requires a laptop or a desktop to run his or her business. So here we come with another brand of HP. So basically in a nutshell, I can say that Premier Computers deal with all the well-known brands ranging from Dell, Acer, HP, Lenovo. Now let's meet and have a short interaction with the owners of Premier Computers, Mr. Gurpreet Singh and Mr. Gagandeep Singh. Hi sir. Hello ma'am. Hello sir. How are you? Fine.
सर बेसिकली जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है लाइक तो सारा बिजनेस ही स्टडीज़ जो है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो ड्यू टू दैट रीज़न आपका जो बेसिकली बिजनेस है दैट इज़ ऑफ लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। तो आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि लॉकडाउन के कारण बिजनेस पे क्या इफेक्ट्स आए हैं, पॉजिटिव आए हैं या नेगेटिव आए हैं? Very good question, and the time is wrong right now because COVID-19 is a very drastic type of category virus. ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਬਟ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋਥ 'ਤੇ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ। ਸਕੂਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗੋਡ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਓਕੇ। the question is obviously after lockdown everything going to be work from home, schools and colleges are online classes and everything because we deal with IT, laptops, computer, desktop, everything। obviously yes, business growth ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕਸਟਮਰ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਕਲਾइंट बेस वो बढ़ रहा है। होम कस्टमर बहुत आ रहा है, स्टूडेंट्स बड़ा आ रहा है बिकॉज दे नीड लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप टू fill their daily assignments and daily work activities। So ये business venture ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ inspire ਹੋ ਕੇ setup ਕਰਨ ਦਾ start ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? In 1996 I did BTech। Okay। And at that time my father was bank manager। मैं उन्होंने just वैसे ही क्या मैं I just want to start my business, my own business। he said कि okay let's try to start from bank। मैं बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ I start my services and installation and that type of things। in 1999 Gagan joined us and we start Premier Computers। after that the journey start and gradually we increase। ਸਰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ? ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਲਈ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੈਂਬਲਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਓਨਲੀ ਫॉर ब्रांड्स? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਿਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਦਰ ਯੂ ਈਟ ਸਮ go somewhere and eat on a branded restaurant or you wear some branded products like that। in IT there are so many assembled shops, काफ़ी multi-brand outlets भी ने, but from the day one we believe in that culture। we adopt brand। HP, Dell, Lenovo, Acer, these are the brands we are dealing with right now। and recently we had LG Electronics store downstairs। it's the best shop, LG's exclusive store। the theme and the math is same, we believe in brands and but obvious the customers who are quality people who need products for long run relations, brand in brand there are so many products। quality, yeah we believe in quality। ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ obviously ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਫॉर। yeah this is the main motive। okay sir, thank you so much। now let's meet Mr. Gagandeep Singh। hello sir। hello madam। how are you? fine। ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗਸ ਹੈ? Madam, right now we have 9 stores in Ludhiana। Okay, in Ludhiana only? In Ludhiana, yeah। ठीक है sir। 4 HP Words, 2 Dell store, 1 Acer